Mabadiliko ya tabia nchi, environmental change, imeendelea kuchukua nafasi na kuathiri sehemu tofauti za dunia hii hapa ambayo tunaishi. Na leo kumbuke tu ni Novemba ya 27 ya 2023, na kila tukikutana hapa unafahamu tunakupa zile nondo ambazo tuna imani ya uzifahamu, na kama unazifahamu basi ya uzifahamu kwa upana huo. Karibu sana leo katika historia. Sasa na kuchukua hapo ulipo mpaka Central Asia ambapo inapatikana ARAL Sea. Kwa upande wa kaskazini inapakana na nchi ya Kazakhstan, na kwa upande wa kusini inapakana na nchi ya Uzbekstan. Na tukumbuke tu ARAL Sea ilianza kukauka ama kunyauka mwaka 1960. Ilianza kupungua kina chake na mpaka kufikia mwaka 2010 ikawa imenyauka kabisa. Yes, kama tunavyoona hapo kwa mfumo wa picha, zile marine vessels, nikimaanisha boats, meli ambazo zilikuwa zimetumika, zimeachwa tu pale haido kwa sababu maji yalikuwa yanazidi kurudi nyuma kila leo. Na mpaka this time around tunaongea 2023, lile ziwa limenyauka kwa ukubwa. Kuna sehemu ndogo tu ambapo inakadiriwa almost miaka 5 ijayo itakuwa limenyauka completely. Yes, sasa bana, tukumbuke tu zao kuu ambalo lilikuwa likilimwa katika maeneo hayo yanayozunguka ARAL Sea ni cotton. Pamba ni zao kuu ambalo lilikuwa linalimwa maeneo ya Uzbekistan na Kazakhstan. Na baadaye sasa, baada ya madhara ya kunyauka kwa ARAL Sea kuwa makubwa, vyombo vya habari tofauti vikaanza kuripoti habari hii hapa, zikielezea madhara ambayo yamesababishwa na kunyauka kwa hii hapa ARAL Sea. Moja ya interview ambazo zilifanywa na kampuni ya utangazaji nikimaanisha Al Jazeera, hii hapa ilielezea kwa upana zaidi madhara ambayo yamesababishwa na kunyauka kwa hii hapa ARAL Sea. It was once a rich fishing ground for the Soviet Union. Now it's a salty desert. The disappearance of the ARAL Sea has affected the lives of millions of people. Its poisonous dust storms from the remains of pesticides reach far beyond Central Asia. Rusty ships on the former seabed have become monuments of environmental destruction. Everything was linked to the sea. The sea was not just feeding Uzbekistan, but Moscow, everywhere. You've probably seen what sort of tinned fish we used to produce here. This was a rich region until we became poor, step by step. For centuries, Suez's family lived from the fishing industry, until water disappeared in the 1980s. Water supply to the ARAL Sea was cut off because 2 rivers were diverted to increase Soviet cotton and wheat production. After traveling for more than 150 kilometers from its original position, we have now reached the ARAL Sea. It's less than 1/10 of its original size, and it has such a high salt concentration that it's impossible for fish to survive. Any previous attempts by the government to revive the ARAL Sea have now been abandoned. Poor water management and a lack of regional cooperation are seen as the main obstacles. Can you imagine that to bring back all that amount of water that was there 55 years ago in the ARAL Sea, you'll need an average river size of Dunay or Volga to constantly flow for about 7 years. Uzbekistan's government now hopes that by improving facilities and reviving the economy, people will return to the area. The United Nations has launched a multi-donor trust fund to improve living conditions near the former sea. This is not a catastrophe that is over. You've seen that, the ARAL Sea has gone, but the climate impact continues to unfurl. Scientist Yusuf Kamalov has fought all his life to bring back the sea. He says losing this battle should send a warning to the rest of the world. It's really important for anybody on the planet because it is part of our global environment. And if we cannot save such a small body of the water, then how we will save the planet? While Yusuf still dreams of a return of the sea like it was when he was still young, the sight of gas installations all across the former seabed indicate those times might be gone for good. Stepfasen, Al Jazeera. Tofauti kuripoti kuhusiana na madhara ambayo yamesababishwa na ARAL Sea. Hivyo mashirika makubwa tofauti kama UN yaliona na yakaweka trust fund ambayo ililenga kusaidia
nchi hiyo hapo ya Uzbekstan na ARAL Sea kwa ujumla, kwa sababu kama tunavyofahamu, wakati maji yanaondoka katika eneo hili la ARAL Sea yaliacha hali ya ujangwa kwa ujumla. Jangwa lilikuwa ni kubwa, joto lilikuwa ni kubwa, na hivyo kupelekea mimea tofauti tofauti kutoweka na mengine kufa kabisa. Hivyo ikawa ni sio sehemu salama tena kwa mwanadamu kuishi, kwa sababu kulikuwa kuna vitu vya msingi, nikimaanisha mimea, nikimaanisha maji, na pia joto lililaizi, ilikuwa ni joto kali sana. Hivyo baada ya watu wa UN kugundua hilo, na tukumbuke tu vyombo vya habari tofauti tofauti viliripoti, na hivyo baada ya kuripoti, then watu wakaona sasa madhara ambayo yamesababishwa na hii hapa ARAL Sea, then hapo initiative za mipango tofauti tofauti ya kurestore ile dignity ambayo ARAL Sea ilikuwa nayo ikaanza. Mwaka 2018 UN ilianzisha trust fund ambayo ilitengeneza mfuko wa fedha ambapo ililenga kutengeneza mazingira kwa ujumla, kununua mimea na kuipanda upya ile mimea ambayo ilipotea na mengine tofauti tofauti. Lengo kuu ilikuwa ni kurudisha ile hali yake ya asili ambayo ilikuwepo. Though mpaka this time around ambayo tunaongea, ARAL Sea iko mbali sana kutoka eneo ambalo lilikuwepo, na rejuvenation imefanyika kwa kiasi kikubwa wakati maji yanaondoka. Kama tunavyoona makolongo katika maeneo tofauti tofauti yameachwa. Hii ni kutokana na maji wakati yanaondoka, yalikuwa yanaondoka kwa speed, then yakaacha makolongo kwa hali ya juu sana, na ikaondoka na mimea mingi sana, hivyo jangwa likatokea bana. Kutunza mazingira bana ni jukumu la kila mmoja. Sehemu yote ambapo unaishi, ukumbuke treat vibaya mazingira, kama utamwaga kemikali, kama utakata miti ovyo bila ku replant again, utasababisha madhara makubwa sana. Tusifikie huko bana. Wewe yote ambao una check this video, tukumbuke tu mabadiliko ya tabia nchi ni serious na yanatokea katika maeneo tofauti tofauti. Though inakuwa approximated kwamba kwa nchi za Afrika mabadiliko ya tabia nchi hayajafikia huko sana kuwa seriously, lakini the coming day inaexpectiwa kuwa hivyo, inategemewa kuwa hivyo. Inaweza ikawa madhara ni makubwa zaidi kama tusipojitunza na kutunza mazingira yetu ambayo yanatuzunguka kwa ujumla, si ndio? Hii ilikuwa ni kutokea Central Asia, inaitwa ARAL Sea. Bana, wengine wanaposikia sea wanaelewa kama bahari hivi, lakini kiujumla sea ni lake. Hii ARAL Sea ilikuwa ni lake tu fulani ambayo ni kubwa zaidi, ambayo almost duniani hapa ilikuwa inashika nafasi ya 4 kwa ukubwa. Bana, na imani umengamua mengi sana kutokea hapa. Mimi naitwa Nasri Bravo. Tukutane wakati mwingine ambapo nitakuandalia nondo nyingine. Automatically na imani utaenjoy kama ulivyo enjoy hii hapa, na utajifunza kama ulivyojifunza hii hapa, kujua dunia za watu wengine huko zinaendaje, ama maeneo ya watu wengine huko yanaendaje bana, si ndio? Mimi naitwa Nasri Bravo. Usisahau kusubscribe hii channel ili uwe wa kwanza kupata zile zote ambazo zinatokea papo kwa hapo. Leo tulikuwa Central Africa, Uzbekstan, ambapo inapatikana ARAL Sea. Next time sijui tutakuwa wapi. Bye. Usikose kujoin na sisi.